La pression monte au sein de la flotte à l'approche de l'arrivée à Lisbonne. Si les concurrents ont navigué à un rythme élevé depuis 3 jours, le vent devrait mollir à l'approche de l'arrivée, ce qui permet encore quelques rebondissements. Less than 200 miles from the ridge, we're all going to compress into it. We can see Telefonica on the bow. The whole fleet's not very far away from each other. The whole leg, all the twists and turns are probably going to come down to this ridge. So it's a long way to go in this race. Avec 60 000 entre le premier et le dernier, la pression est forte à bord d'Abu Dhabi qui a vu son avance s'éroder au fil des jours. Ian Walker et son équipage doivent prendre des décisions importantes. Well, this is one of our dilemmas is that the routing continually wants us to go to the north, and behind us all the boats are able to cut the corner and go to the south. So one of our dilemmas is do we come up here and try and get in front of the fleet to cover the fleet, or do we try and stick to our gun to get the fastest route? Puma et Groupama ont fortement réduit l'écart avec Abu Dhabi. Ken Reed se réjouissait des conditions de navigation rapides. Averaging 23 knots. We're just all blistering towards Portugal right now, just ripping. So every once in a while you got to sit back and enjoy it, pretend you're not in a race. We'll try that for a couple seconds and then we'll get right back into racing again. Pour Telefonica, les choses n'ont pas toujours été roses depuis le départ de Miami. Après un bon départ, ils ont perdu régulièrement des places et risquent de perdre leur première place au classement général. Depuis 24 heures, ils ont inversé la tendance et ont réduit l'écart avec les premiers. So it was a good day for Telefonica. I think we just missed the leg speed record by half a mile. So yeah, we got robbed. We've done really well today. Come back, we've come from last to well fourth, which is better than nothing. But we're all very close down in the fleet, and tomorrow we're all going to stop dead in the water and drift around and restart the race for the last 200 miles into the finish. Pour Camper, un nouveau départ serait une bonne chose, comme le décrit Andrew Cape. Leur 5e place n'est pas suffisante pour maintenir leur 3e place au classement général. Pretty sure it's the first 500 mile day I've done on a sailboat, which is pretty cool. I think we did 518 miles today, which for these boats isn't a massive amount, but for your average Joe sailor, it's pretty cool. We're pushing everything, as hard as we possibly can, and we're just sadly just watching these guys blow on by at the moment. Feels wrong for us to still end up in 5th spot, so we need to pull something out of the bag. Groupama a eu son lot de problèmes sur cette édition de la Volvo Ocean Race, avec un mât cassé et un problème de fuite d'eau sur l'étape précédente. Il y a eu un autre moment difficile quand la ballast s'est fendue en répandant 1,5 tonnes d'eau dans le bateau. Mais il en faut plus pour arrêter l'équipe française. Le numéro 1, Brad Marsh, était de corvée pour les réparations. At the moment we're at the back of the boat. That's the very back end of the boat. We're inside the water ballast tank. Just spent an hour now trying to clean it all up, and the next hour we'll try and get some carbon on it, and hopefully in 3 or 4 hours we can fill this thing back up with water again without me inside it. 3 heures de réparation ont permis à Groupama de réparer et de repartir sur de bonnes bases pour le sprint final vers Lisbonne. À bord de Sanya, c'était jour de fête, bien que le bateau soit en queue de peloton, un jour spécial pour le double vainqueur de la Volvo Ocean Race, Mike Sanderson, appelé Moose. Moose is out there getting smashed by 35 knot squall. It's the 41st birth, and it's well deserved. Guys doing an awesome job trying to chase this boat as long as we can. Happy birthday, Moose. Happy birthday, man.
Suivez cette fin d'étape palpitante sur www.volvooceanrace.com et sur volvooceanracelorient.com.